হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুস্মিতা.বিশ্বজিৎ। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি, কিন্তু খুব একটা ভালো না। আজকে ভীষণ গরম দিয়েছে, গরমে জামা কাপড় কাচলাম, অনেক কাজ করেছি। আজকে ভাদ্র মাস পড়ে গেছে, তো ঘরের অনেক ঝুল ঝাল সব ঝাড়লাম। তো রোদের মধ্যে জামা কাপড় কেচেছি কলে বসে। তো ভীষণ বুক ধরপর করছে, মাথা ব্যথা ঘোরাচ্ছিলো। তাও ভাবলাম ভিডিও বানাবো না, কিন্তু তোমাদের ভালোবাসা এতটা পাচ্ছি, এতটা সাপোর্ট পাচ্ছি যে আমি ভিডিও না দিয়ে থাকতে পারছি না। তাই এত শরীর খারাপের মধ্যেও আমি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আবারও আমি নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড সিজিং চ্যালেঞ্জ করতে। আজকে একটা ঘাস আছে, দেখো আমার কাছে। তো এটা দিয়ে আজকে সুড়সুড়ি দেবো। তো চলো, বেশি বক বক করবো না, স্টার্ট করি। এটা দিয়ে হচ্ছে না, তো একটা নতুন একটা কিছু নিয়ে আসি। এটা নরম তো। এটা নাকের পড়েছি, তার জন্য ঢুকছে না। তো নাক চাবিটা একটু উপর দিকে তুলে নিয়ে ঢোকাই। এইবার ঢুকেছি। তো এটা ফেলে দিই, একটা নতুন কিছু নিয়ে আসি। তো বন্ধুরা, এই আরেকটা পাতা নিয়েছি। তো এটারও কাজ শেষ হয়ে গেছে, দেখো।
এটা আরও আর হচ্ছে না, তো জানালার পাশেই আছে একটা গাছ, তো ওখান থেকেই পাতাগুলো ছিঁড়ছি। তো আর একটা ছিঁড়ে নিয়ে চলো। আহা
বন্ধুরা, আজকে সেজিং চ্যালেঞ্জটা এখানেই শেষ করলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো আজকে চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই জানিও। আর কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও কমেন্ট করে জানাও। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। আমার পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা।